on it. We have already 48 people on, and I'm letting people in. Okay, good evening. Tonight we're going to talk about kidney transplant in pediatric patients. And today we'll talk about the kidney transplant plus about the anesthesia for kidney transplant and the case that we have. Yes. So Sorry, I need to just yes. Mình sẽ học về cái ghép thận, thì cái bài thầy sẽ chia ra làm 2 phần. Hôm nay thầy sẽ dạy chung về cái ghép thận cũng như là các cái biến chứng liên quan tới ghép thận. Tháng sau thầy sẽ dạy về gây mê cho ghép thận và cái tình huống mà mình gửi cho thầy. Yes. And there are many problems associated with kidney transplants, either in adults or in children, but more so in children. Part of it is because we sometimes put an adult kidney in a child, and the vessels are not big enough in the child so that they have to be pared down, and that leads to complications. Yes. You can have recording in progress. Graft failure, more common. Malignancies more common. Infections are more common. And children have many urologic complications, and they may require preoperative surgery to correct these complications before the transplant. Yes. Trước hết thì nói sơ về cái ghép thận ở trẻ em, thì ghép thận ở trẻ em nó phức tạp và nhiều biến chứng hơn là so với người lớn, bởi vì chúng ta lấy một cái vỏ thận của người lớn để ghép vào cho trẻ em, và như vậy thì chúng ta phải làm cho các cái mạch máu này nó nhỏ lại để phù hợp với cái kích thước của mạch máu cũng như là cái ổ bụng của trẻ em. Do vậy nó có cái nguy cơ biến chứng nhiều hơn so với cái ghép thận ở người lớn. Ghép thận ở trẻ em còn có cái nguy cơ dẫn suy thận cấp cũng như là có cái nguy cơ bệnh lý ác tính ở trên cái thận ghép này, tình trạng nhiễm trùng, và cái biến chứng về đường niệu ở trẻ em thì nó nhiều hơn, và những cái biến chứng này có thể là cần phải phẫu thuật trước khi là chúng ta thực hiện ghép thận. We usually consider a kidney transplant when the glomerular filtration rate is less than 30 milliliters per minute per 1.73 meters squared, or this is also called stage 4 chronic renal failure. And at this time, we need to prepare the child and the family for transplant, because we know that transplant in these children will increase their survival and will make their life considerably better. Yeah. Về cái chỉ định ghép thận thì những cái trường hợp mà độ lọc cầu thận dưới 30 ml trên phút trên 1.73 mét vuông da, hay là gọi là suy thận và mãn độ 4, thì người ta sẽ có cái chỉ định ghép thận, và lúc này cần phải chuẩn bị đứa trẻ cũng như là gia đình cho cái việc ghép thận, bởi vì người ta thấy là khi ghép thận ở cái mức độ lọc cầu thận này thì cái tỷ lệ sống sót của bệnh nhân cũng như là của mảnh ghép nó sẽ tốt hơn, và cái chất lượng cuộc sống của đứa trẻ nó cũng sẽ tốt hơn. And the stages, just to remind ourselves of the stages of kidney failure. In stage 1, there's kidney damage, but they either have a normal or an increased glomerular filtration rate, usually more than 90 milliliters per minute per 1.73 meters squared. In stage 2, they have a mild reduction in glomerular filtration rate. It's 60 to about 89 milliliters per minute per 1.3 meters squared. Why don't you go ahead with that and then we'll do. Yes. Thầy nhắc lại một tí xíu cho mình về phân độ cái mức độ suy thận. Thì mức độ suy thận chia làm 4 độ, trong đó cái độ 1 thì thận nó có tổn thương nhưng mà độ lọc cầu thận nó vẫn là cùng bình thường hoặc là nó còn tăng nữa. Thì độ lọc cầu thận trên 90, độ 2 là có giảm nhẹ độ lọc cầu thận khoảng 60 đến 89 ml trên phút. And glomerular filtration rate is usually 45 to 59 milliliters per minute per meter square, or 1.73 meters squared. Stage 2B is moderate reduction also, but now it's down to 30 to 44 milliliters per minute per 1.73 meters squared. And stage 4
which is when we consider transplant, is severe reduction in glomerular filtration rate, and it's often as low as 15 milliliters per minute per 1.73 meters squared. So this is a really severe problem for these patients. But in most of these patients, there is still some urine production, even in this low stage. Yes. Đối với độ 3 thì chúng ta có 3A và 3B. Độ 3 thì giảm ở cái mức độ vừa trong độ lọc cầu thận. 3A thì độ lọc cầu thận còn khoảng 45 đến 59 ml trên phút. 3B thì độ lọc cầu thận giảm nhiều hơn, còn khoảng 30 đến 45 ml trên phút, nó nặng hơn. Và độ 4 là cái độ mà chúng ta có cái chỉ định ghép thận thì độ lọc cầu thận nó còn khoảng 15 đến 29 ml trên phút. Và cái độ lọc cầu thận dưới 15 ml trên phút là cái mức độ nặng, cái mức độ suy thận rất là nặng rồi. Và hầu hết các cái trường hợp trẻ em thì dù độ lọc cầu thận nó giảm nhiều nhưng mà nó vẫn có thể tạo được nước tiểu. Now, when there's a kidney available, especially a deceased donor, the pediatric patients are usually given priority over adults. And that's because the patient and the graft survive longer, and the grafts function for a longer period of time. So it's much better to use this when we know that things are going to last for a longer period of time. Go ahead, please. Về mặt dịch tễ học, đối với những cái trường hợp mà chúng ta ghép thận từ người cho chết não đó thì trẻ em được xem như là một cái đối tượng ưu tiên để nhận ghép thận so với người lớn. Bởi vì người ta thấy là sau khi ghép thận ở trẻ em thì cái tỷ lệ sống sót của cái thận ghép này, tỷ lệ sống còn của thận ghép này nó sẽ cao hơn, cũng như là chức năng của cái mảnh ghép khi mà thực hiện ghép ở trẻ em nó sẽ kéo dài hơn so với là mình lấy cái thận này ghép cho người lớn. And more male children require transplants because they have an increased number of congenital anomalies of the kidney and urinary tract, which cause them to have end-stage kidney disease. The primary disease, about 30% of the kidneys and urinary tract have, 30% of these patients have kidney or urinary tract anomalies, and 40% of the anomalies are in patients who are less than 6 years of age, and 20% and those who are 11 to 17. Go ahead. Yeah. Về cái đặc điểm của trẻ em mà cần phải ghép thận thì người ta thấy là bé trai nó cần ghép thận nhiều hơn so với bé gái, bởi vì vấn đề này nó liên quan tới những cái bất thường bẩm sinh ở thận cũng như là ở niệu quản ở bé trai nhiều hơn so với bé gái, từ đó dẫn đến cái bệnh thận giai đoạn cuối. Những cái bệnh lý mà nguyên phát chẳng hạn như là có khoảng 30% các cái trường hợp xảy ra là do bất thường ở thận cũng như là ở đường tiết niệu. Trong đó có 40% các cái trường hợp bất thường xảy ra ở trẻ dưới 6 tuổi, 20% các cái trường hợp bất thường xảy ra ở trẻ từ 11 đến 17 tuổi. And the renal, the abnormalities, the anomalies they have are often renal aplasia or hypoplasia, obstructive uropathy, hereditary kidney disease, glomerulonephritis, pyelonephritis, and hemolytic uremic syndrome. And people of who have black backgrounds have more likely to have focal glomerulonephritis, and white and Hispanic patients are more likely to have renal anomalies. Về những cái bất thường này thì gồm có là thiểu sản thận hoặc là bất sản thận, hoặc là cái bệnh thận do tắc nghẽn, hoặc là những cái bệnh thận do di truyền, viêm cầu thận, viêm thận, hoặc là cái hội chứng tán huyết, ure huyết cao. Nó còn liên quan tới chủng tộc nữa. Người ta thấy là người da đen thì bị viêm cầu thận khu trú nhiều hơn so với những cái chủng tộc khác, hoặc là những cái người da trắng, đặc biệt là những cái chủng tộc Tây Ban Nha thì họ có cái tỷ lệ bất thường cao hơn so với những cái dân tộc khác. Yes. Next. Next. Yes. And the advantage of a renal transplant, of course, is that there's increased survival of the patient, and their quality of life is much better than those patients who have to have dialysis 2 or 3 times a week.
And in the children who are less than 6 years of age, they grow more normally. Về những cái ưu điểm của việc ghép thận ở trẻ em thì người ta thấy là ghép thận ở trẻ em thì cái thời gian sống cũng như là cái chất lượng cuộc sống của trẻ nó sẽ tốt hơn nhiều so với cái việc phải đi lọc thận nhân tạo định kỳ 3 lần tuần. Những cái đứa trẻ mà dưới 6 tuổi mà được ghép thận thì nó sẽ phát triển tốt hơn so với đứa trẻ sau dưới 6 tuổi suy thận mà chỉ được lọc thận mà thôi. Now, not everybody is a candidate for kidney transplant. So if you have a cancer in some other place besides the kidney, or you have sepsis that's hard to treat, if you have severe multi-organ failure that's not going to be corrected by a transplant, or if you have severe cardiac or pulmonary dysfunction, and these patients are not candidates for a kidney heart transplant or a kidney lung transplant, they're not appropriate. Why don't we do those, please? Yes. Nhưng không phải tất cả những bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối đều có thể ghép thận được. Những cái trường hợp mà chúng ta không có ghép thận gồm có là bệnh nhân bị cái bệnh lý ác tính ngoài thận, bệnh nhân đang có tình trạng nhiễm trùng huyết, bệnh nhân đang có một cái tình trạng suy đa cơ quan mà cái tình trạng suy đa cơ quan này nó sẽ không có cải thiện sau khi ghép thận, bệnh nhân có cái tình trạng rối loạn tim phổi nặng mà không có thể thực hiện ghép đồng thời tim với thận hoặc là phổi với thận thì chúng ta cũng không có thực hiện ghép thận. And if there are other severe disorders not corrected by transplant, they're not candidates. And if they have significantly increased circulating antiglomerular basement membrane antibodies, ABO, incompatible, or HIV, in the past were considered not transplantable, but now both can be used for transplant. And hepatitis B and C infections excludes the patient from transplant if they have active liver disease. Yes. Những cái bệnh lý khác mà chúng ta sau khi ghép thận thì cũng không có thể điều chỉnh được thì chúng ta cũng không ghép thận, như là bệnh nhân có cái kháng thể kháng màng đáy cầu thận. Những cái trường hợp cái bệnh lý này thì nó làm những cái trường hợp mà bất thường hợp nhóm máu cũng như là những cái trường hợp mà nhiễm HIV. Đối với những cái người mà viêm gan B hoặc C trước đây thì viêm gan B hoặc C thì người ta không có cho chỉ định hoặc là cho ghép, nhưng mà ngày nay thì người ta đồng ý và chỉ những cái trường hợp mà viêm gan B hoặc là C mà đang hoạt động thì người ta mới không cho ghép mà thôi, còn lại thì sẽ cho ghép. But you could do a kidney and liver transplant at the same time. I've given anesthesia for many patients like that. Nhưng mà mình có thể nếu mà bệnh nhân bị viêm gan B, C mà vừa cần ghép gan vừa cần ghép thận thì người ta có thể thực hiện cái ghép gan ghép thận cùng một lúc. Thầy cũng đã thực hiện gây mê cho rất là nhiều cái trường hợp đứa bé mà nó có chỉ định ghép gan ghép thận cùng một lúc. No, there's something called preemptive or primary transplantation, which means that you use a kidney transplant rather than dialysis for patients, children, especially with end-stage kidney disease. It's much more commonly done in children. And if they have a living-related donor available, they cannot undergo dialysis.